What is up guys? It's your boy Devil within here ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨੀਡ sorry the game Vampyr boom ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ guys ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੌਰੀ guys ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਪਲੀ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ इसलिए no tension boom and boom बस मैनू 1 मिनट दे दो guys but darling twerk ooh. एक मिनट दे विच आया मैं गाइस बस 1 मिनट दे दो मैनू एंड मैं आ चुका गाइस सब तुहाडे सामने ही हाँ हो सुनाओ गाइस की हाल है की करदे की चल रहा दुनिया ते बस मैं भी नज़ारे ही लै रहा इस टाइम तो करना की है सवेरे उठ के गेम ही खेडो वैसे उठा तो मैं कदों दा सीगा मतलब यू नो कहना तो हुण पैंदा ही आ भी सवेरे उठ के गेम खेडो यार लाइट अखां च पै रही है लाइट बंद करदा मैं रूम दी Yes, now is more like it. Oh yeah. Shadow Vale. ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਗਾਇਜ਼ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Nurse, this room is off limits, and I'd prefer to keep it that way. Make sure the rest of the staff are so informed. Of course, Doctor. And what about the antiseptics? Or do I inform the staff that you're too busy? I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. Okay. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Okay. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Okay. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Okay. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. Okay. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. I'm on my way. Thank you, nurse. Map खोलो इत्थे जाना आपां So darling, darling,
twerk. आही है ना हाँ इधर ही जाना है Scour voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. चलो जी इन्हू खोलिए ਆਪਾਂ Oh darling, darling, twerk. Oh darling, darling, twerk. लोरिंग काफ़ी एक्सट्रीम हो रही है चलो कोई ना द ओल्ड मॉर्ग इत्थे की लभना आपां हाँ किया ओके एक मेडिसिन ले ली पता नहीं मेडिसिन सी या की सी हुण ये भी पता नहीं की सीगा इत्थों दी की करिए समान लभना है मैनूं लगदा उत्ते वाले फ्लोर ते आ मैनूं लगदा उत्ते वाले फ्लोर ते आ सेम ही जगह है It's locked, all right. लॉक्ड आ कुछ तो मिले थे find a key to the find some पैसा मिल गया इत्थे किते लभना आपां नूं इत्थों दी ते आपां एंटर होए सीगे चलो चलो अगे जाके देखते हैं की बनता इत्थे कुछ ना कुछ तो पिया होना आ दरवाजा है इत्थों अजे बाहर नहीं जाना आपां हुण उत्ते जाके देखते हैं फिर थल्ले जाके देखांगे खड़ तेरी Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. पैसा मिला ਇਹਦੀ बॉडी ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਚ करो This key will surely grant me access to the basement. ओके बेसमेंट ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ
आजा भी खून पी लिए तेरा जरा। ओ तेरी तेनू कुछ क्या मैं आजा फिर आजा तेनू दबा हैं राम ना घूम रहा है ना मैं ना तेनू कुछ क्या ना कुछ और अपनी नज़ारे ले रहा है मैं जिंदगी दे है आके भी मैं तो हमला करना देते हो आ की होए ऐसे थोड़ी होता है बेटा It's locked. find some थल्ले जाना पड़ा आई थिंक एक बारी थोड़ा होर उत्ते जाके देख लेने आ भी लॉकड है Balls of Mars. Fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Okay. आखिरी चीज कुछ बोलता नहीं रहा मैं हाँ मैं आ कमरे च घूमया ना मैं उधर नहीं घूमया आ कौन सी इतने कोई सीगा These skulls feed from corpses and the husks of animals. What are तेरी फिर खून पींदा मेरा वैसे ने की क्या सीगा कि मेरे पीछे नहीं है गए आजा फिर तेरा खून पी लिए जरा खून पी लो खून पी लो पता नहीं मेरे तो की प्रॉब्लम है इन्हों मैं कुछ कह भी नहीं रहा इन्हों अपनी रिसर्च कर रहा मैं तो एक मिनट गाइस वेट करियो अज मेरा ज़्यादा उच्ची बोलने का दिल जा नहीं है पता नहीं क्यों उदा ही बस मैं गेम के नज़ारे लैन की कोशिश कर रहा इस टाइम सिर्फ स्टोरी आप इंजॉय करिए बाकी होर कुछ नहीं चलो भज तो तेन कहना भज इथों जब मैं कहना होना तो भजा करो मेरे हथे ना लड़क लग्या करो फिर पता नहीं कैसे है भूत
हाँ कि कपड़े दिख रहे कल्ले ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਓ ਯੇ ਨਵਾਂ ਵੈਪਨ क्ले सैचेट की यूज मशैटी की जगह इत्थे आपां रख सकते हैं ते इत्थे आपां आ रख सकते हैं देखिए तो ओके ये आ किया एक्स रखते हैं ते तलवार जी रखते हैं जिहड़ी हैगी है फाइंड सम It's locked. लॉकड है लॉकड वाली चीज़ का तो कुछ नहीं हो सकता लोकल सिटीजन इन्वेस्टिगेशन ओके ओके the harder they fall Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Okay. Some sort of drug overdose, perhaps? नशा दिता गया है मुंडे नू. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Okay. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Okay. अच्छा ਆਪਾਂ ਹਿੰਟ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨੇ ਆ ओके ओके हिंट अनलॉक करने ਆਪਾਂ बट ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਏ ਓਏ
These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Okay, okay. आ किया ओ अच्छा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡ So darling, darling, talk. Oh. चल हेल्थ तो रीजनरेट हो गई अपनी आ नहीं होए लेना हैगा आही ठीक आ इथों बाहर जाना फिर लोडिंग लोडिंग हो रही है ब्रो खड़ जा कोई देख ही नहीं रहा यार कोई प्यार ही नहीं करता मैनू इतना दुख मत दीजिए हम आपा ही के सेवक हैं The game Vampyr ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਸ ਬੂਮ ਬੂਮ ਇਸ ਮੰਥ ਉਹ ਆਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ੈਡੋ ਵਾਰ ਇਸ ਮੰਥ ਗੇਮ ਆਣੀ ਹੈ ਮਿਡਲ ਅਰਥ ਸ਼ੈਡੋ ਵਾਰ ਲਾਰਡ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ मूवीज वगैरह सॉरी देखी होनी मतलब लॉर्ड ऑफ द रिंग गेम्स अब मूवीज शिटिंग हेल बाहर जाना पैना तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ You always knew the words to calm the child. Come now, we can handle this. आता नहीं ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ
तो थल्ले जाके था नहीं If only there were more of us, with less resignation and more determination. I know I can count on you. I wish I could say the same for the others. ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਓਏ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਗਵਨਤ ਬਰਨ ਅਬਾਊਟ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Okay. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Blood Dr. transfusion. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Tell me what Dr. Tippett's did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Okay. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? You did not have the right. To clear Dr. Tippett's name must be the decision of Dr. Swansea. You can't take matters into your own hands. I respect Dr. Swansea's authority and management, but he's no idea what happens here on a daily basis. I did what I had to do. ਹੁਣ ਹਿੰਟ ਕਿਥੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਆਹ Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ At least that mistress of the dark has stopped following me. ਆਹ Good ਕੌਣ ਆ evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. Ooh. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett's, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਂਪਾਇਰ He ਹੈ was ਤੇ also very ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ confident about your future. ਉਹ ਵੀ ਬਲੱਡ And look at you ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਸ਼ਨ now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. personal questions about your medical Go on, I error want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. who was Who he was this patient? I don't know. Some sick man from the docks. Maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. Shut I have the saved fuck so up. many lives since then. I will cover for you, Dr. Tippett, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. okay I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can make you this promise. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. okay Goodbye, Dr. Tippett. It is now or never.
La 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 la. Tarararun, 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 tarararun. Tarararun. दवाई बना दो। ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਦੋ ਜਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। क्राफ्ट द ट्रीटमेंट फॉर फटीग। आ यार आ चाहिए सी अपन सोडियम। हुण ये कित्थों मिलूगा? दोबारा जाना पैना उत्थे। मैसेज किहदा आया? शाबाश तुषार बेटा। दोबारा उत्थे जाना पैना आई थिंक कि जाना ही पैना है। किधर सीगा वो? इधर सीगा। आप गलत ट्रीटमेंट क्राफ्ट कर लिया भरावा। दोबारा इत्थों दवाइयां दुवाइयां हुण कित्थों लब्भा मैं दवाइयां यार? दवाइयां कित्थों लभ सकदा मैं? इत्थों ही लभूंगियां शायद। हाँ पढ़िया नहीं मैं उदा ही करता की करना हैगा। की करा हुण मैं? इत्थे आई थिंक कुछ बचा भी नहीं होना इत्थे। मैनू तो नहीं लगता कुछ बचा होना। बचा भी होगा तो किद्दां किद्दां पता लगूगा? की करिए ब्रो? काम ही गलत कर छड्या मैं तो। Craft the treatment for fatigue. चलो तेरा फिर खून पीऊंगा मैं। आजा भी खून भला अपना मैनू।
लिया तेरा खून पी लिया। ओए ओए मेरा ही खून पी रहा है, तेनू शर्म ना आई? मेरा ही खून पी रहा है। शर्म ना आई तेनू? शर्म ना आई? मेरा ही खून पी रहा तू मेरे ही सामने है, तेन जरा अकल नहीं हैगी है? जरा अकल ही नहीं हैगी तेनू? हाँ किया कुछ है इतने? हाँ किया हॉस्पिटल है ये? आप घूम फिर के देखते इतने की हुआ। खून पी लो। हाँ चीज बड़ी घैंट जी है ओए, ब्लड स्पीयर जड़ा हैगा। इत्थे की है जड़ा मैनू इत्थे आया मैं? ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਆ ਕੀ ਆ ਹੁਣ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? It's locked. लॉक्ड तो है। मेरा कमरा। दवाई बनाओ। मिल गया कि नहीं मिल गया सारा सामान? शुगर है मिल गया ओए। बस हुण की करना? ब्रिंग द मेडिसिन टू डोरथी क्रेन। और कुछ नहीं आप क्राफ्ट कर सकते? पहला आप इवॉल्व ना हो जाइए। नहीं चल पहला उन्होंने सब दवाई दे उन्हें।
हैक्सो हैक्सो अटैक स्पीड आ काफ़ी ਇਹਦੀ ਓਏ डैमेज चाहे घट आ सब तो ज़्यादा डैमेज ਇਹਦਾ पर ਇਹਦੀ अटैक स्पीड भी बहुत घट आ प्लस स्टैमिना भी बहुत ड्रेन करती है आ ले लो 3 ब्लड एब्जॉर्प्शन अच्छा काफ़ी उलझी सुलझी जी गेम आ Please, Doctor. I have wasted too much energy for so little result. अंदर है डॉर्टी क्रेन Let's check with Finally, दवाई you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. You When you've finish. finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Discussion. Okay. A rat in the hospital. Oh, sweet girl. Read to me like a book. I'm all right. I'm never gonna leave. Remember, citizen blood be provided. You are massive exhibit citizen of price level or below and choose variety. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਅਪ ਕਰੀਏ अपने कमरे में भागो रे हमको लेवल अप करना है भाई अच्छा बैठो क्या खोले क्लॉज भी ले सकते हैं शैडो मिस्ट भी ले सकते हैं शैडो वेल आउट ऑफ काफी शैडो मिस्ट नहीं क्लॉज ले लिए कि डिफेंस आप घट यूज करते हैं क्लॉज ले ले हुण इंक्रीज योर ब्लड कैपेसिटी अभी 300 ते मेडिकल बैग वगैरह रहंदे फास्ट रीजनरेशन चाहिए आ ब्लड कैपेसिटी बढ़ा लेने आप लेवल 8 का हो गया लेवल 8 का हो गया भाई तुहाडा द फॉलोइंग नाइट
थले जाओ थले जाना किथे जाना Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. Oh, bas kar I wish I galte could a share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. आप ही घूम रहा है मैं नहीं घुमा Undead? रहा Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most खा लूंगा eminent बाद में खा specialist लूंगा in blood transfusions, a vampire. हैं One might say चावल a बना दो gift चावल from खा heaven. लूंगा I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. oh yeah Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman Okay. or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. okay Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would Okay. like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her okay ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. okay I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. yes sure ये तो कुछ चक्की चुकी है चलो जी बाहर चलो हॉस्पिटल के बाहर सच ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਕੀ ਆ ਬਲੱਡ ਸਪੀਅਰ ਆਟੋਗਾਬਾ स्प्रिंग क्लॉज ला के देखिए अच्छा मैं एक टाइम ते एक को यूज कर सकता हूँ स्प्रिंग ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਸਪੀਅਰ ਲੈ ਲਓ ਇੱਥੇ अल्टीमेट अरे खुली नहीं कोई अल्टीमेट पावर अपनी The nice flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again.
Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Oh, cutie. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. I'm glad to see you. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. I'm here for... Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. Okay. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? I'll take care. We both are afflicted with a thirst for blood, Lady Ashbury. That is our nature. By vocation, we also have reason to visit the hospital. Logic dictates. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Okay. Something good. जरा पानी पी लिया जाए. So lucky to have Dr. Reed, you know. I met him in New York. If only there were more of them, with less resignation and more determination. You are going to reveal all. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Oh, chop karo. What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea?
Please calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Ooh. Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Okay. तो गाइस ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਖੇਡ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ goodbye sayonara devil within sign in off thanks guys for being so